Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم أستاذ Muhammad, and today I've brought you 100 new words for the A1 level. All you need is your notebook and your pen. Let's get started. الكلمة الأولى في هذه المجموعة أو هذه المجموعة أساساً هي حول الطبيعة، يعني كلمات حول البيئة والطبيعة. الكلمة الأولى فيها هي sun. Sun تعني الشمس. The sun, we say sun, or the sun, الشمس معرفة. moon, the moon, القمر. the moon, القمر. The moon is beautiful. Look, the moon is in the sky. The moon is in the sky. sea, البحر. sky, السماء. The sky is blue. The sky is blue. السماء زرقاء. The sky is blue. wave, أمواج أو موجة. one wave, two waves. one wave, two waves. موجتان أو أمواج. cloud, one cloud, two clouds. one cloud, two clouds. سحابة واحدة. one cloud, سحابة أو أكثر. clouds, سحب. waterfall, الأمريكيون يقولون waterfall. شلال waterfall. flower, زهرة أو وردة. flower, good. tree, شجرة. tree. lake, بحيرة. lake. mountain, جبل. desert, صحراء. the desert, الصحراء. desert. leaf, ورقة الأشجار. leaf. soil, التربة. soil. grass, عشب. grass. jungle, أدغال أو غابة. jungle, very good. volcano, بركان. volcano. rainbow, قوس المطر. قوس أو ألوان طيف. قوس المطر. rainbow. river, نهر. river. rocks, صخور. one rock, two rocks. sand, رمل أو رمال. sand. plant, very good. نبتة. plant, one plant, many plants. نباتات. plants. branch, غصن. branch. You can find branches in trees. يمكن أن تجد الأغصان في الأشجار. في المجموعة الثانية سنتعلم بعض الكلمات حول المدرسة، وفي الحلقات المقبلة إن شاء الله سنتعلم كلمات أكثر حول هذه المواضيع. pen. This is a pen. هذا قلم. This is a pen. eraser, ممحات أو ممسحة. ممحات. eraser. desk, مكتب. desk. crayons, أقلام تلوين. crayons. chair, كرسي. chair. We don't say share, we say chair. chair, very good. This is my chair. This is not your chair. This is my chair. هذا كرسي خاص بي أو كرسي أنا. book, كتاب. very good. book. bag, school bag, or bag is محفظة. bag, this is my bag. blackboard, very good. سبورة سوداء أو سبورة طباشير مثلا. ruler, مسطرة. ruler, very good. pencil, قلم الرصاص. pencil, very good. color pencils, أقلام ملونة. color pencils. These are my color pencils. هذه أقلامي الملونة. notebook. This is a notebook. sharpener,
sharpener. Good. We use the sharpener to sharpen the pencil. Very good. نستعمل المنجرة لتحديد أو نجر مثلا القلم. map. map خريطة. map. map خريطة. pencil case. pencil case مقلمة. محفظة الأقلام أو مقلمة. pencil case. whiteboard. whiteboard سبورة بيضاء. whiteboard. very good. الآن ننتقل إلى بعض الكلمات التي لها علاقة بالمنزل. house. house منزل. house. door. door باب. door we say door. window. window this is the window. هذه النافذة أو هذه نافذة. window. sofa. sofa أريكة أو كنبة مثلا. sofa. curtains. curtains ستائر. one curtain. two curtains. these are curtains. هذه ستائر. table. table طاولة. table. picture. this is a picture. هذه صورة. picture. mat. mat السجادة التي نضعها أمام الباب مثلا. we call it نسميها mat. very good. this is a mat. television. television we find televisions or TVs in every home or in every house. نجد التلفاز في كل المنازل. television. television or TV. TV. kitchen. kitchen مطبخ. kitchen. bowl. bowl صحن. صحن مقعر مثلا أو we call it bowl. we don't say bowel. we call it bowl. stove. stove موقد. موقد النار. stove. we find the stove in the kitchen. نجد الموقد في المطبخ. we cook on the stove. we cook on the stove يعني نطهو الطعام على الموقد. bottle. bottle هذا النطق الأمريكي لهذه الكلمة التي تعني قنينة. bottle. bottle الأمريكيون ينطقونها بهذا الشكل. bottle. bottle this is a bottle of water. هذه قنينة ماء. this is a bottle of water. good. fridge. fridge ثلاجة. fridge. tin. tin علبة. tin. sink. sink مغسلة. sink we use the sink to wash the dishes. نستعمل المغسلة لغسل الصحون. bin. bin. bin سلة المهملات. glass. glass كأس. glass. pan. pan. pan مقلاة. pan. plate. plate صحن. plate. spoon. spoon ملعقة. spoon very good. mug. mug فنجان. mug we use it to drink coffee for example. knife. knife we use the knife to cut vegetables, meats, fruits for example. نستعمل السكين لقطع أطعمة مختلفة كالفواكه والخضروات. knife we don't say knife we say knife. knife good we pronounce the N we don't pronounce the K. لا ننطق حرف الكي ولكن ننطق حرف N. knife very good. fork. 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 fork هذه شوكة. fork. pot. pot. pot قدر. قدر أو وعاء للطهو. bathroom. bath نضع اللسان هنا على حافة الأسنان. bathroom I need to go to the bathroom. أحتاج للذهاب إلى الحمام. washing machine. washing machine. washing machine آلة الغسيل. toothbrush. toothbrush فرشاة الأسنان. toothbrush one tooth two teeth. toothbrush. tap. tap صنبور we can say tap water. tap water مياه صنبور. tap water. tap صنبور. towel. towel فوطة أو منشفة. towel. mop. mop ممسحة الأرض مثلا we call it mop. we use the mop to wipe or to clean the floor. soap. soap صابون. soap. toilet. toilet. toilet حمام. bedroom. bedroom. bedroom this is a room in the house for example. bedroom غرفة نوم. bed. bed سرير. bed. fan. fan مروحة. fan we call it a fan very good. shelf. shelf okay رف. pillow. pillow we use the pillow to sleep. pillow can you give me my pillow. this is my pillow هذه وسادتي. quilt.
quilt هذا لحاف مرقع مثلا يستخدم في المطبخ quilt. candle شمعة مثلا carpet سجادة carpet. blanket غطاء blanket. cup كأس cup فنجان أو كأس. bag box. We don't say box, we say box. This is a box صندوق. button. This is a button on my shirt. A button زر ملابس as you can see. button. Very good. button. can علبة حديدية عادة. can. wardrobe خزانة ملابس. We say wardrobe. We can find clothes in the wardrobe. نجد الملابس في خزانة الملابس. lamp هذه أو هذا مصباح lamp. clock الساعة الحائطية clock. good. laptop حاسوب محمول laptop. comb مشط للشعر comb. We don't say comb but we say comb. This is my comb. I need to comb my hair. So comb. hammer مطرقة hammer. very good. key مفتاح not key مفتاح. ice ثلج ice. tissue منديل ورقي. phone هاتف phone. We say phone. okay phone. nails مسامير. one nail, two nails. very good. shower دش أو الحمام shower. umbrella مظلة. okay we use the umbrella when it's raining عندما تمطر. necklace عقد. necklace not necklace but necklace. very good. pin دبوس أو دبوس. scissors مقص. Thank you very much for your attention. يجب أن تحفظوا هذه الكلمات وأن يعني تدونوها على دفاتركم. Use your notebook, use the pen, and God willing you will be excellent in English. Thank you and see you in the next session.